reka dukomeze tubasuhuze cyane mwese mudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda, Afrika, Amerika, Aziya, Uburayi na Oceania. Nawe dukomeje kubaha ikaze ku biganiro by'Ingazi TV. Icyo tubasaba ni gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nkuko twabibamenyereje, tugiye kujya tubasobanurira imbwirwaruhame zagiye zikora ibitangaza ku isi hose. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ijambo rikomeye Captain Ibrahim Traore yagejeje ku mbaga ituye isi, aho yarimo yihanangiriza abazungu gukora ibishoboka byose bakareka kunutsa cyangwa se kuzana ibitagenda neza cyangwa se gushaka kugarura ubukoloni muri Afrika. Ndagira ngo hano rero ijambo kurindi muze kunkurikira ubundi turebe neza uko iri jambo mu by'ukuri rivuga. Icyo tubasaba mwebwe ntujye kure, ubundi tubereke uko bimeze. Reka dutangire. Atangira ngo baturage mwese, ndagira ngo mbabwire ko iri ari ijambo cyangwa se ubutumwa bugenewe ibihugu byose bya Afrika. Ngo igihugu cya Burkina Faso turifatanije cyangwa se turi gukora iyo bwabaga kugira ngo dufashe abaturage bose ba Afrika ngo barimo gupfa nk'inzirakarengane cyangwa se abatagatifu b'abamaritiri bari bagiye bapfa bazize cyangwa se bicwa bazize ibyo bizera. Ngo ndagira ngo nongere mbabwire kandi ko igihe kigeze kugira ngo Abanyafurika ngo turorere mu by'ukuri ibintu dukorerwa cyangwa se ibintu abantu batuziza cyangwa se kudahagarara ku cyo twizeye kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ngo mugomba kurwana, ntabwo yavuze ngo you have to fight, it will not come from heaven alone. Ngo mugomba kurwana, mugomba kwitoza mukarwana kubera ko kwishyura ukizana cyangwa se ibisubizo byanyu bitazaturuka mu ijuru gusa. Ngo mugomba kurwana, mwamara kurwana cyangwa se mukerekana icyo mushoboye, ubundi Imana ikaza noneho ibafasha. Iyi mbwirwaruhame tugiye kubasobanurira, ndagira ngo mbabwire ko ariyo yatumye ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi ndetse n'Ubufaransa bitangira gucura imigambi yo kuba bakwica cyangwa se bakorera coup d'etat uyu Captain Ibrahim Traore. This fierce speech ripped the mask off imperialism, exposing the West's many decades-long sabotage. Ngo iyi speech cyangwa se imbwirwaruhame niyo yatumye Abanyafurika mu by'ukuri batangira gutekereza kwigobotora abazungu. Ibi ngibi rero abazungu ntabwo bigize babyishimira kubera ko uyu Captain Ibrahim Traore yari yagaragaje gushyigikira umugambi wa Muammar Gaddafi wo kuzana icyo bita United States of Africa. Ibi rero byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'Ubufaransa bitangira gukora iyo bwabaga kugira ngo bibe byamwikiza, kuko ntabwo baba bashaka ko abaturage ba Afrika bigenga. Uyu mugabo ni umugabo udasanzwe, aho bagenda bamurega bavuga ko akoresha ubukungu bwa Burkina Faso mu nyungu ze bwite, ariko icyo bashaka kugaragaza ni ukugaragaza ko umutungo wa Burkina Faso cyangwa se umutungo wa Afrika ugomba kuba ikintu Afrika yakagombye kwishingikiriza igatera imbere, ndetse akavuga ko ibibazo bya Afrika ahanini biba bigomba kubonerwa ibisubizo nanone biturutse muri Afrika. Ibi ngibi nibyo yashize biravuga ko uyu mubumbe wa Afrika ugomba mu by'ukuri cyangwa se uyu mugabane wa Afrika ugomba
kwikuramo ibyo gutegereza inkunga, imfashanyo ndetse n'amadeni bivuye muri biriya bihugu. Avuga ko bitishimira ko mu by'ukuri u Rwanda cyangwa se n'ibindi bihugu byose bya Afurika byatera imbere. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu yabishize ku karubanda ariko bibabaza abazungu. Ndagira ngo rero tuze gukurikirana iyi mbwirwaruhame ya Kapiteni Ibrahim Traore, perezida mu by'ukuri watowe kuva mu mwaka wa 2022, ariko akaba amaze kurokoka kudeta nyinshi no kuraswa kugeza utubara inshuro zigera kuri 19. Ndagira ngo rero 5 kuri 5 mwebwe muze kudukurikira ubundi tubere kuko bimeze. Ndagira ngo iri jambo ritaducika. Ndagira ngo mukurikire. Aravuze ngo nshuti zanjye, baturage, ndagira ngo mbere na mbere nshimire Imana. Ngo Imana yo yonyine niyo dukwiye gushimira kubera ko ariyo itumye tugeza kuri uyu munsi. Ndetse Imana yonyine cyangwa se hatabaye Imana ntabwo twari kuba twemerewe kuba duteraniye hano tuganira. Imana niyo yaciye inzira kugira ngo twese duhurire hano tuganira. Let us pay homage to our FDS and our variant. Ni ngombwa ngo mureke rwose ibintu tubyishimire nk'abaturage dutuye iki gihugu. Ariko noneho ati tunashimira cyane cyane nabo basirikare barimo kugenda barwana kugira ngo umwanzi atadushyira munsi y'ibirenge bye. Namwe ngo ndagira ngo mwese twongere tubashimire mwese mukora ibishoboka byose mukitwa abarinzi b'iki gihugu, cyangwa se namwe baturage mukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu mwe mwakibera imboni. Mugira ngo mwabonye uburyo ki nageze kuri iyi ngoma cyangwa se uburyo nasimbuye uyu wari perezida. Agira ngo murabizi nubwo bitavuzweho rumwe, ariko ndabashimira mwakoze cyane. Ngo mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko nta mpinduka ishobora kubaho igihe tudahuje ibiganiro ngo tuganire. Hanjye perezida namwe baturage ngo tujye dufata umwanya tuganire. Ngo abantu benshi bifuza ko tutajya tuganira cyane cyangwa se ngo tuvuge byimbitse, ariko ndagira ngo mbabwire ko iyo tutagiranye ibiganiro cyangwa se ngo tuganire, ujya kubona ukabona abantu batangiye kutumanipira cyangwa se abantu bakatuvugira bakaba baduhindura kuko aribo twateze amatwi. Ndagira ngo nanone rero mugire ikintu mwumva kandi mutega amatwi mu by'ukuri n'ibindi bintu byose byabarangaza, iki kintu mucyumve neza. Ati ndagira ngo mbabwire ko umuntu waharaniye ukwishyura ukizana kuri iki gihugu yavuze byinshi. Uyu nta wundi bamwita Thomas Sankara. Ngo imwe mu mbwirwaruhame yavuze mu by'ukuri ikanezeza, cyangwa se imwe mu mbwirwaruhame yababwiye ngo imperialism cyangwa se biriya abazungu bakora bakaza kubayobora
cyangwa se abazungu bakaza kubatera mu gihugu cyanyu, ndagira ngo mbabwire ko ngo ibyo bintu ari umwarimu mubi. Iki kintu ndagira ngo mbabwire ko mu mbwirwaruhame koko ya Thomas Sankara cyangwa se Sankara ufatwa nk'intwari, yagiye akora ibiganiro byo kwigobotora abazungu cyangwa se ubukoroni, reka tubyite ubukoroni muri rusange. Yagiye avuga ko ubukoroni ari umwarimu mubi. Ibi nabyo rero Captain Ibrahim Traore yongeye kubigarukaho, kuko ngo umwarimu mubi kubera ko ngagira gutya agashyira imbere kwirukana bamwe mu banyeshuri. Ikindi mwamenya ni uko mwakubika ni uko uyu nguyu yagiye abibwira inshuti ze mu ijwi riranguruye. Yavuze ngo mukate ibintu byose cyangwa se mufunge imipaka yose cyangwa se mukore icyo ari cyo cyose gituma twisanga nanone cyangwa se dukomeza kuba ku ngoma y'abakoroni, bakatugenera icyo bifuza ko dukora cyangwa se uko bifuza ko tubaho. Ntabwo mu by'ukuri ibi bintu tuzabikuraho gusa kubera ko byabaye mu buryo buri maji cyangwa mu buryo bw'amayobera, ahubwo nitwe tuzabiharanira kandi tukabigeraho. Ati ni mwebwe mugomba gushaka ibikoresho, ni mwebwe mugomba kubirwanirira, mukamera nk'abantu bafite udushoka barwanira ukwishyura ukizana no kwigobotora ingoyi y'abazungu cyangwa y'abagashaka buhake. Ibi byose Thomas Sankara yarabivuze cyangwa se yabigarutse, bababwira ko gutabarwa kutazava mu ijuru gusa, ahubwo mugomba kubanza kurwana, Imana nayo ikabashyiramo imiyaga. Ndagira ngo mbabwire ko ingoma y'abagashaka buhake cyangwa se ubukoroni biba bimeze. Aba bazungu bakimara kwica uyu Thomas Sankara, bamujijije kuba yashize umucyo ku byo bahuriraga aba baturage bo muri Burkina Faso ndetse n'abaturage ba Afurika muri rusange. Bakomeje kumva ko iyi ngoma y'abagashaka buhake cyangwa se ingoma y'ubukoroni bakongera bakayizana cyangwa se bakora ishoboka cyose kugira ngo ikomeze ishinga imizi muri bihugu byacu. Ariko muri za 90 ngira ngo muribuka porogaramu batuzaniye cyangwa se structure ndetse mu mugambi cyangwa se umupango bazanye, ngiye kubasobanurira none aha. Iyo porogaramu bakimara kuyizana mu gihugu cya Burkina Faso nko mu binyejana bibiri cyangwa se mu binyecumi bibiri bishize, ni nkaho inganda zacu zagize gutya zigasenyuka, ubukungu bwacu bukangirika, ndetse bikamera nkaho ubukungu bwacu n'inganda zacu tubigwatirije, tubishize mu maboko yabo. Ngo ntabwo ari ubukungu ndi kuvuga muri aka karere gusa. Uyu munsi bahise bazana uburyo bushya bwo kudukoloniza, icyo bita neo-colonial system. Ni system ya kapitalisme, aho abantu bagira gutya bagafata ubukungu bakabwegwizaho cyangwa se ubukungu bugakomeza busirikira hagati yabo gusa.
noneho ugasanga ubwo bukungu buri kugirira umumaro gusa abayobozi ndetse n'inshuti zabo n'abavandimwe babo, ariko noneho ugasanga ntabwo buri kuzenguruka mu gihugu cyose, ugasanga ubukungu buri mu maboko y'abantu bamwe gusa. Iyo niyo neo-colonial system. Noneho ku bijyanye n'imbaraga za gisirikare cyangwa se ku bijyanye n'umutekano n'igisirikari, bakoze ibishoboka byose kugira ngo ingabo zacu zari zimeze neza baziteshe umutwe, baziteshe umurongo, ubundi bazahageze cyangwa se bazihobagize. Batangira kugabanya bije yagenerwaga igisirikare cyacu, ndetse kugira ngo bagende babura ibikoresho birimo imbunda, amasasu ndetse n'ibindi, ndetse ntibagire n'ubushobozi bwo kuba bakwakira cyangwa se bajya mu mahugurwa hirya no hino ku isi, bityo ingabo zigende zicika intege. Ibyo byose byagiye bikorwa mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bice byo mu majyepfo. Birangira noneho ingabo zacu zari ingabo zikomeye zibaye nk'abaringa kubera iyo system ya neo-colonialism. Noneho muri icyo gihe ibihugu bikomeye birimo Niger ndetse na Mali bitangira kubona ibibazo bikomeye, ndetse aba bazungu baratangira bakora imitwe y'iterabwoba, batangira kwizana muri ibi bice. Aravuga ngo nubwo ibyo byose bagiye bikora, ariko ntabwo bigeze bagera ku ntego yabo 100%. Ngo kuva mu mwaka wa 2010 ubu imyaka 20 yose irarangiye, ugasanga natwe muri Burkina Faso mu by'ukuri ibyo byihebe cyangwa se abashinga imitwe y'iterabwoba ahanini yashinzwe na biriya bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse no mu Bufaransa ubwo cyangwa se muri Aziya. Ubwo ndavuga biriya bihugu bikomeye biba bishaka kudukoloniza. Imyaka 20 ishize twagiye tubona iyo mitwe kuko igiye ivuka, ndetse na hano muri Burkina Faso no muri biriya bihugu birimo za Mali na Niger iyo mitwe tuyibona ivuka, ariko mu by'ukuri abagiye bayirema nta bandi ni biriya bihugu bishaka gukomeza kudukoloniza. Ngo abantu runaka bagiye babahitamo kugira ngo ibyo bintu babikore, ariko icyo mbabwira ni uko ati mugende mu Rwanda izo ngabo zabo muzirimbure cyangwa se muzisenye. Ibintu twarabikoze kugira ngo bibeho, ariko icyo mbabwira ni uko nubwo iyo mitwe yavutse, ariko twakoze ibishoboka byose kugira ngo igisirikare gikomere. They will never be able to stop you. Nimugenda mukarwana ibyo byihebe mukabikubita cyangwa se mugafatanya n'igisirikare kubirwanya, ndagira ngo mbabwire ko ibyo batazigera na rimwe babigeraho, ntabwo bazigera na rimwe bashobora kubahagarika. Icyo gihe mwebwe nk'abaturage muzabempoza cyangwa se muzabasaba icyo mushaka, cyangwa se muzabategeka icyo bakora. Ibyo ndagira ngo mbabwire ko ibyo bihugu byasabaga abo baturage byabaga byahisemo kugira ngo ibyo tuvuga bagenda babikore, cyangwa se ibyo babikore kugira ngo bahungabanye igisirikare. Icyo gihe baragiye ngo bahitamo abagabo batandukanye
bakora kampeni, bakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo babe baca intege igisirikare cyabo. Various campaigns to whom they gave drugs and led them to kill their compatriots. Ugasanga noneho babahaye ibiyobyabwenge kugira ngo bajye kwica abantu bose badashigikiye ayo matwara. Muri make ikibi cyangwa se satani yari yavutse. How were these individuals maintained? Ese aba bantu babikoraga batubundi? Do not forget that here in Burkina Faso, Ntimwibagirwe ko hano muri Burkina Faso hosting terrorist leaders. ngo we were hosting terrorist leaders, it was well planned. Ngo hano muri Burkina Faso wasangaga n'ubuyobozi buhari burimo bugenda buha icyitso cyangwa se buba ibyitso by'imitwe y'iterabwoba kuko byabaga byapanzwe. It was well planned. Byabaga byapanzwe neza aho ubuyobozi bwayoboraga igihugu cyangwa se abayobozi bari muri guverinoma bahaga icyitso cyangwa se bahaga umuryango cyangwa se bafatanyaga n'imitwe y'iterabwoba. Ibi bintu byari byapanzwe neza. And how to achieve this? Ariko kugira ngo ibi tubigereho cyangwa se babigereho, Terrorists were about to launch. There was someone who could perhaps intervene in favor of our states. mu by'ukuri ibi bintu kugira ngo bigerweho wasangaga hari abantu muri leta yacu cyangwa se muri guverinoma yacu hano muri Burkina Faso ngo wagiraga gutya akabigiramo uruhari. Noneho yabigiramo uruhari akabafasha guca urwaho akatwinjirana. And how to achieve this? When these terrorists were ngo igihe ahangaha ndagira ngo nsubiremo aya magambo ngo mu gihe ibyihebe cyangwa se imitwe y'iterabwoba yari hafi yo gutangiza ibi bikorwa, ngo habaga hari umuntu nibura perhaps intervene in favor of our ngo wajyagamo muri leta akitambika muri leta akabaha urwaho cyangwa se akabashyira imbere, intervene in favor of our states. states. I'm naming here the late General Muammar Gaddafi. Ngo igihe babaga bashaka noneho kuturimbura burundu habaga hari nk'umuntu wabaga woherejwe n'Imana ubundi akitambika muri uyu mugambi kugira ngo aba bantu batagera ku cyo bashaka. Hano ngira ngo Captain Ibrahim Traore atanze urugero rwa Muammar Gaddafi. How to achieve this? Ndagira ngo iyi nteruro tuyisubiremo. When these terrorists were about to launch, Ngo mu gihe iyi mitwe y'iterabwoba yabaga ishaka kudushyira munsi y'ibirenge byabo cyangwa se gutangiza ibyo bikorwa byabo, there was someone who could perhaps intervene in favor of our states. ngo hari umuntu wageraga gutya akabyivangamo kugira ngo abace intege kubera igihugu cyacu cyangwa se kubera umugabane wa Afurika yacu. I'm naming here the late General Ngo ndagira ngo mbabwire General Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. He had to be eliminated. Ati uwo Muammar Gaddafi witambikaga mu nzira z'ibyihebe n'imitwe y'iterabwoba bahise bamukuraho, bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamwikize bamwice kuko yatumaga imigambi yabo itagerwaho. And one fine day they fell on him. Ngo umunsi umwe bamugwaho nubwo byari byabananiye birangira They bamwikirije. eliminated him. They also had in this plan Ngo mu by'ukuri ngo bari bafite uyu mupangu ndetse banakoresha n'abenegihugu, putting all sources of weapons and ngo bafite n'igitekerezo cyo gushyiraho cyo kurema imbunda. Ngo bafashe imitungo kamere yacu ndetse batangira kubyifashisha noneho bakora n'imbunda. ammunition at the disposal of these terrorists. Noneho ugasanga ahubwo bari gufata imitungo yacu bakayisahura bakaguramo cyangwa se bakaremamo imbunda bakaza bagatera inkunga imitwe y'iterabwoba yari igamije guteza umutekano muke muri aka gace. Who were to disrupt our subregion. Ugasanga agace kacu rwose nta mutekano namba ukarangwamo. The plan was perfect.
umupango wabo bari bamaze kuwushyira mu by'ukuri bari bamaze kuwurema neza cyane. Then they got into battle order. noneho batangira noneho kubohereza mu ntambara mu buryo bweruye. They started to descend towards the south. batangira no kumanuka no mu majyepfo. We still remember when the regime in place in Bamako at the time. muribuka ko igihe ibyo byihe byari bigeze muri Bamako, icyo gihe cyarageze noneho batangira kwiyambaza imbaraga cyangwa se igisirikare cyo mu bihugu byo hanze, Called on foreign forces. icyo bitaga foreign forces. It did not take more than a few hours for them to deploy. It was well prepared. icyo gihe rero izo mbaraga ngo igihe hari habaye ibyo bitero bakavuga ko biyambaje ngo imbaraga zo mu bihugu byo hanze, nta n'amasaha make yashize bahise badeployinga cyangwa se bohereza igisirikare cyabo. ibi bintu byari byapanzwe, bo bagaragazaga ko bagiye gukora ibishoboka byose bakarwanya ibyo byihebe, ariko mu by'ukuri iyo mitwe y'iterabwoba abo bazungu nibo babaga bayiremye. none abaturage nabo babona batewe n'iyo mitwe bagahamagara abanyamahanga cyangwa se igisirikare cy'amahanga, kandi batazi ko icyo gisirikare cy'amahanga aricyo cyaremye iyo mitwe y'iterabwoba. noneho ngo bakohereza izo ngabo zabo bavuga ko bagiye guhagarika imitwe y'iterabwoba, ariko mu by'ukuri ari bo bari kugenda ahubwo bayizanira intwaro, bifuza ko agace kacu na rimwe katigera kagira amahoro. ati noneho twajya kubona tukabona nk'ubwo muri Mali nko mu myaka 10 ishize twagiye tubona igisirikare cyo hanze, igisirikare kivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu kigatangira kikubaka ibirindiro byacyo muri ibyo bihugu birimo Burkina Faso na Mali ndetse na za Niger n'ibindi bihugu byose, bavuga ko baje kurwanya imitwe y'iterabwoba kandi aribo bayitera inkunga. muri iyo myaka 10 atanze urugero rwo muri Mali, muri iyo myaka 10 aho imitwe y'iterabwoba yari imaze kuvuka ndetse imaze no gukomera, muri Burkina Faso niho muri za 2015 ati byagaragaye ko imipango yabo bari barayipanze neza. rimwe na rimwe aba bantu kugira ngo babigereho bakoranaga na bamwe mu bayobozi bo muri za guverinoma. ati ndibuka igihe twari mu majyaruguru ya Timbuktu, twagiye kubona abasirikare badasanzwe cyangwa se special force bo muri ibi bihugu baza cyangwa se badusanga, bakaturenga bakajya noneho bagashaka kwinjira kujya n'imbere yacu, ndetse bakagaruka noneho bambaye ibintu by'imituku cyangwa se imyenda itukura, nk'abatushi, bafite utumashini duto dukoreshwa mu ntambara mu ishyamba, bafite utumashini bita drilling machines, ni utumashini dukoreshwa mu ntambara, ndetse bafite n'ibindi bikoresho geological equipment that we contempt, bafite n'ibindi bikoresho bifashishaga mu buzima bwa buri munsi birimo no kubarangira inzira. turangije tukibaza ngo ese izi mpuzankano cyangwa se ibi bikoresho aba bantu mu by'ukuri babikuye he? kuko igihe twabaga turi kuri patrol ntabwo twabaga twabibahaye. ati twabonaga bahinga bagira bati, tukibaza tuti mu by'ukuri ibi bintu ni iki kibiri inyuma. ngira ngo igihe abasirikare bo muri Mali
twibazaga ko aba bantu mu by'ukuri bataje gutabara igisirikare cyo muri Mali. Ibi bintu byose twarabitekerezaga kandi uko twabitekerezaga twaje gusanga ariko biri. Igihe noneho abantu babaga barimo kurwana wasangaga barebera, wasanga aribo basa n'abarimo kuyobora abantu babagenera icyo bakora ndetse n'ibindi. Ati mu by'ukuri ntabwo turi Abafaransa, ati ibyo bizina baduhimbaga ntabwo twari tuzi n'icyo bivuga. Ati mu by'ukuri twebwe nk'abenegihugu ntabwo twabaga tuzi ubusobanuro bw'iryo jambo kuko batwitaga ngo abaputchies. Twebwe rero nk'abaturage bo muri Burkina Faso ntabwo turi Abafaransa, nta nubwo ari n'inshingano zacu kumenya Igifaransa. Ibyo bizina batwitaga ntitwari tuzi ibyo ari byo. Iyo myaka yose muri Burkina Faso wasangaga ndi gushyira imbere ndagira ngo mbabwire ko muri iyo myaka yose muri Burkina Faso ibintu byahinduye isura, abantu bagapfa, igisirikare kikabura ubushobozi, kikabura imyitozo, ndetse igisirikare gicika intege neza kirasenyuka. Ngo noneho byageze aho abo banyamahanga neza batwinjiramo batangira gutegeka staff cyangwa se abakozi ndetse no mu bigo by'amashuri byacu, none batangira noneho gukora icyo bitaga military advisors cyangwa se batangira guhindura structure, bakora icyo bise military advisors. Nubwo bashyiraho abo bise ngo ni abajyanama b'igisirikare, ariko mu by'ukuri ibyo byose bakoraga yari imipango yabo kugira ngo badusenye. Noneho bigeze mu kwezi kwa 9 itariki 30 umwaka wa 2022 dutangira kumva ko ibyo barimo gukora mu by'ukuri bitugeze ahamanuka, twumva tubirambiwe, dutangira kwirevuta cyangwa se dutangira kubagaragariza ko tutabishaka. Mbere na mbere twabanje kwibaza duti ese aba bantu bashinzwe kugira inama abasirikare ni bande? Ni bande bari he mbere y'iki gihe cyose cyangwa se bavuye? Twagombaga gukora ishoboka byose kugira ngo tumenye ngo ni bantu ki, ariko twaje gusanga ari shitani cyangwa se ari abantu babi. Icyo twakoze twaze tubabwira tuti musohoke muzinge utwanyu mutuvire mu gisirikare. Ati njye nkimara kujya kuguma cyangwa se nkimara kubibona, icyo twakoze kwari gufata abantu bise military advisor cyangwa se abajyanama b'igisirikare cyacu, kubasohora bakava neza, bagasohoka bakava mu gisirikare cyacu. Abo ngabo nta nteguza bahise bava mu gisirikare cyacu. Ibyo nabibabwiye mu gihe gito gishize. Ndababwira ngo ntabwo mushobora kuba mwabaza umuntu wabibye. Ndagira ngo aka kantu mukumve neza, reka dusubize inyuma mu byumve neza. Ati nko kuba ngo ntago wabaza umujura kugufasha gushaka ikintu yakwiye.
ngo you cannot hope to find your lost object, ngo ntabwo ushobora kugira icyizere cyo kubona igikoresho cyawe wabuze Find your lost object by asking the one who stole it. ngo ubaza ngo by asking the one who stole it from you, ngo ubaza umuntu wakikwibye kukigushakira. Hano nko kuvuga ngo ubukungu bwacu bwibwaga n'aba bazungu, bityo ntabwo twagombaga gusaba aba bazungu kudufasha gushaka ubukungu bwacu buri kwibwa kandi aribo barimo kubwiba. Ngo byari ngombwa rero gufata umwanzuro wo kugira ngo natwe noneho nk'igihugu cyacu dufate imyanzuro, dufate n'inshingano zo kugira ngo turwanye uburenganzira bwacu. Ibi nibyo twahisemo gukora. It was not without consequences. Ntabwo twumvaga ko ibi bintu bitazagira ingaruka, kuko twari dusabye abo bantu bagiraga igisirikare cyacu inama kutubiswa bakagenda. Twumvaga ko byanze bikunze bizagira ingaruka, gusa twarabirebye tureba n'icyo gukora. Ati twagombaga kwiyumvisha ko hari ibyo tuzageraho tutabafite. Ariko batubwiraga ko mu by'ukuri umwanzuro twari dufashe ari umwanzuro mubi cyane, tutazatinda kwicuza. Ati mu by'ukuri ubutumwa batugeneraga batubwira ko ibyo dukoze tuzabyicuza, ubwo butumwa twarabwakiraga. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 uyu mwaka ugitangira, twahisemo no gufata bikira gisirikare cyo mu bihugu byo hanze cyari mu bihugu byacu, twabasabye kutuvira mu gihugu bakagenda, kuko twashakaga kurwana nka Brooklyn Bay. Cyangwa se twashakaga kurwana nk'abanyagihugu, twirwanira twishakamo ibisubizo kurusha gutegereza ibisubizo bivuye mu mahanga, kuko akimihana kaza imvura ihise. Mu by'ukuri ntabwo babyakiriye neza, tukimara kubabwira ko batuvira mu gihugu bakagenda, ntabwo bigeze babyakira neza. None tukibaza tuti mu kubera iki none bashaka gupfira mu gihugu cyacu kandi atari iwabo? Niba baje kudufasha, no kubera iki tubasabye ko bagenda ari twebwe tugiye guhumba, ariko bakabyanga bagashaka gupfira mu gihugu cyacu cyangwa se muri gakondo yacu? Twahisemo kwirwanirira twebwe ubwacu, tubasaba ku ngufu ko basubira iwabo. Ariko nubwo byagenze gutyo, ndagira ngo mbabwire uyu munsi nk'uko nsanzwe mbibabwira nti ubukoloni bwamaze kugaruka muri Afurika cyangwa se mu bihugu bya Afurika. Abacakara baracyagurishwa, turacyari abacakara. Ibi bintu mugomba kubyumva. Ariko turi abacakara mu by'ukuri badashaka kumva ko turi abacakara. Ubucakara bwaragarutse muri Afurika. Muri icyo gihe mu by'ukuri icyo gihe igisirikare cyaratwandikira kiratubwira tuti it was a very bad decision. Kiratubwira kiti kuba mutwirukanye ni umwanzuro mubi mubashije gufata. Batubwira ko tudashobora kumara amezi abiri twirwanirira. Turavuga tuti rero tudafasha uyu mwanzuro ibintu ni bibiri: ni uguhitamo ko abo basirikare tubasubiza iwabo cyangwa se tugahitamo kuzaba abacakara ubuziraherezo. Icyo gihe rero twe twahisemo kutaba abacakara ubuziraherezo.
Indeed, when the last soldier left Burkina Faso, igihe umusirikare wa nyuma yaravuye ku butaka bwa Burkina Faso, we understood what it was all about. twasobanukiwe neza ibyo turimo ibyo ari byo. The attacks followed immediately. Batangiye kutwataka bavuye za Tina hano mu gace ka Tina Kuvoto kugera muri Patiaga, From Tinakov to Partiaga. ndetse n'ahandi. But what they had forgotten is that the people of Burkina Faso Ariko ikintu bibagije nuko abaturage bo muri Burkina Faso and had embarked bari bamaze gusobanukirwa ndetse no kwakira ubutumwa bwabo, on the same path as us. bamaze kumenya n'inzira yabo, bamaze no kumenya agaciro k'amahitamo bafashe. We reorganized quickly. Abaturage muri Burkina Faso twese twikusanya cyangwa se twikusanya vuba tumaze kubona ibyo byose bibaye, Suddenly we noticed that all the dormant terrorist cells had ndetse tukimara no kubona iyo mitwe y'iterabwoba itangiye kutwataka, byatumye duhaguruka. woken up to Burkina Faso. Burkina Faso twarahagurutse turiyoruganiza dushaka igisubizo. We reorganized the army. Noneho dufata ingabo turongera tuzisubiza ku murongo vuba na bwangu, dukora vuba bishoboka. As quickly as possible at an unparalleled speed. We created several units. Noneho dukora unit nyinshi zitandukanye cyangwa se udushami tugiye dutandukanye mu gisirikare, And even if several others are to come, we have equipped them. tubahereza ibikoresho bisabwa, intwaro ndetse n'ibindi. And today, this equipment continues because in the day, Kugeza ubwo rero kugeza n'uyu munsi ibyo bikoresho byakomeje kugenda bitera imbere, igisirikare cyacu kibona ibikoresho, abasirikare barahembwa. Murabizi ko abasirikare bo hanze bari barakuyeho bije y'igisirikare babura amahugurwa, ariko kugeza na n'ubu ibyo bintu byakomeje kugerwaho kubera ko twiyoruganije cyangwa se twahuje days imbaraga. to come, the months to come, what you will see coming to Burkina Faso must make our army a force to be feared. Ku buryo igisirikare abantu bose bageraga cyangwa se bagarukaga hano muri Burkina Faso nyuma y'amezi runaka, bagiye batinya igisirikare cyacu kubera imbaraga twari tumaze kugishiramo. We will not skip on the means. Ndagira ngo iri jambo muryumve neza. Burkina Faso must make our army a force to be feared. We will not skip on the means. Ntabwo tuzakomeza kuba muri ibyo gusa twumva ko We have understood that the fight that is engaged against imperialism will be hard, very hard. twarabimenye neza ko kurandura burundu ubucakara ari intambara itoroshye, ko bizadukomerera cyane yewe abantu bakasiga ubuzima. But only the tough will pass. ariko ibyo byose nubwo bizaba twebwe twemeye kubikora, ntabwo we have understood that the fight that is engaged against imperialism will be hard, very hard. Birakomeye cyane guca ingoma y'abagashaka buhake n'ubukoroni, ariko nanone igitekerezo, but only the thought will pass. Ariko ibitekerezo byacu bizagira icyo bitugezaho, ibitekerezo byacu bizumvikana, abo bantu bazagenda. It is to tell you that imperialism has Ndagira ngo babwire ngo ubucakara cyangwa se ubukoroni has all the time it wants, bwagiye bubaho uko bwishakiye, igihe bashakiye muri Afurika yacu cyangwa se mu bihugu byacu, when it wants to destabilize. ariko ngo icyo babaga bashaka kwari kugira ngo bace intege cyangwa se bahungabanye umutekano iwacu mu buryo buhoraho cyangwa se mu buryo bw'ako kanya. It lays the groundwork to do it in 10 years, 20 years, 30 years. Bakumva bazabikora imyaka 10, imyaka 20, 30, No interest in us being independent today. ariko
ngo but it has no interest in us being independent today. Ariko ni ukuvuga ko icyo badashaka ni uko uyu munsi twaba dufite ukwishyura ukizana cyangwa se dufite ubwigenge. Uyu munsi rero icyo aba bazungu bashakira Burkina Faso ni uko ibamo akavuyo, kubera ko bifuza ko za ngabo twirukanye bongera kuzigarura hano kugira ngo babone ukuntu batesha cyangwa se babone ukuntu bateza akavuyo mu gihugu cyacu bagamije kudusahura umutungo wacu kamere, kugira ngo ibyo bongere bazana akavuyo nk'uko batezaga mu myaka 10 ishize, mu myaka 20 ishize. Ariko ntabwo nzigera cyangwa se ntabwo tuzigera tuborohera, ntabwo tuzongera twemera ko bongera kuzana akavuyo cyangwa se bagera ku cyo bashaka. Ntabwo tuzigera tubemerera ko bagera ku cyo bashaka mbisubiremo. Ati niyo mpamvu tumaze igihe kirenga umwaka tubiyama. Ariko tuvuga tuti natwe bashaka kugira abacakara ntabwo dukwiriye kwigambanira ubwacu, ugasanga umuturage wa Afurika niwe uri kugambanira Afurika akoranye n'abo bazungu. Ati bamwe bamaze kumva ko bamaze kugwa mu dutego. Tugasanga bamwe bari kumva ko ari abantu bakomeye cyangwa se ariko ntibemere cyangwa se ngo biyumvishe ko ari abacakara. Umuntu ari we wese uzagambanira igihugu cye kugira ngo kubera inyungu z'abagashaka wake cyangwa se z'abakoloni, uwo muntu tuzamuhana twihanukiriye. Before we continue, if you love what we do here on this channel and would like to support us, in the description box. Returning to our famous ECOWAS. Turamutse none tugarutse kuri ECOWAS. Hano asa n'uri kuninura ati tugarutse ku cyo bita ECOWAS cyangwa se the Economic Community of West Africa States. Since we decided to leave ECOWAS, Ati mu myaka 10 ishize wasangaga icyo bagamije ari kutugira abacakara, ibintu by'ubucakara babishize buri hamwe hose muri buri gihugu cya Afurika. Bashaka gutera ubwoba abaturage ba Afurika, bakatera ubwoba umwe wese. Ariko turashima Imana ko mu myaka mike ishize twagiye tubona abantu bagiye batera intambwe bakemera kujya gusobanura no kuvuga ibitagenda neza ku mateleviziyo atandukanye. Mu by'ukuri icyo bavugaga ndagira ngo ahantu tuhasubiremo. Ngo ibyo bavuze byari bisa nk'inkuru nziza cyangwa se gospel. Uyu munsi rero kubera ikoranabuhanga ryamaze kugera buri hamwe hose, usanga hari ibyiza ndetse n'ibibi biri guterwa n'iri koranabuhanga. Buri umwe wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka yifashishije ikoranabuhanga.
ariko nagira ngo mbashimire kubera ko ari mwe mwese mumaze kubyemera cyangwa se mwabyemeye mukemera kuvuga. And I think you are the first to confirm. Everyone can analyze the situation. buri umwe wese ahangaha mu gihugu cya Burkina Faso afite uburenganzira bwo kwanariza akareba ko situwasiyo ihagaze. You can certainly be wrong, but when you come to us to understand, we are very open to explain the steps. Here, we will explain why we left ECOWAS and where we Ati rero ati byateye induru ngo twavuye mu cyo bita ECOWAS, biriya bintu bishinzwe kugena ubukungu mu rurimi rw'icyongereza babyita Economic Community of West Africa States, ngo igihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nibajije impamvu iki gihugu cyacu twagikuye muri ibyo bintu by'amatiku bya ECOWAS. are going. Twaragiye twabivuyemo twasangaga ari byo kuturya imitsi gusa nta kintu bitumarira nka Burkina Faso. Remember that it was created in 1975. Murabizi ko ibi bintu byabaye mu 1975. And it was created for the majority of putschist heads of state. Noneho biremwa n'abo bita abapuciste nk'uko babitwitaga. As they like to say. It was the military who took power. Ibyo byaremwaga n'abasirikare bari baratwigaruriye. And who took responsibility for creating ECOWAS. Abo nibo bakoze icyo kintu cyabarenga cyitwa ECOWAS, So that there would be a real economic boom for the kugira ngo aribo bazafata ijambo rya nyuma ku bukungu bwiza. within this space. Later, the so-called Democrats and Noneho abitaga ngo ni abademokarate cyangwa se abaharanira demokarasi invited themselves to the head of our states. batangira kwigabiza igihugu They cyacu completely emptied the community of its foundation. kugira ngo bahaze cyangwa se bashyire imbere ibitekerezo byabo. When on July 26th, Noneho mu kwezi kwa karindwi mu itariki 26 Niger decided to take its destiny. noneho abirabura noneho cyangwa se muri Niger bahitamo kwishakira gufata icyerekezo cyabo cyangwa se ahazaza habo kubashyira mu biganza byabo. Into its own hands. We were surprised to see ECOWAS appear. Ati mu by'ukuri twatangajwe no kubona icyo kintu bitaga ECOWAS With a standby force. Where was this force? When thousands and thousands of Nigerians were killed. ati izo mbaraga zarihe cyangwa se izo ECOWAS zarihe mu myaka n'imyaka igihe abaturage bo muri Niger bicwaga n'abakuriye cyangwa se abagize imitwe y'iterabwoba y'abajihadistes. By terrorists. Where was this force? Izo mbaraga cyangwa se izo ngirwambaraga zari zirihe ubwo abo baturage bo muri Niger bicwaga, Thousands of Malians in Burkina Faso. ndetse n'abaturage benshi bo muri Burkina Faso bagapfa barashwe n'ibyo byihebe by'abayisilamu. Died under the bullets of terrorists. They said that by force they would dislodge the valiant sons of Niger who took the destiny of the country into their own hands. Abo bantu bahise bafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka azaza hacu tuhashyire mu biganza byacu. Do you believe that they are weaklings in Niger? Ese bavuga ko abaturage bo muri Niger bari bafite ingufu nke cyangwa bari There are fighters there. The bararwanye, Nigerian warrior army. kandi turabizi ko abasirikare ba Niger ari They abanyambaraga, have been fighting for years. bararwanye imyaka myinshi. It is not a parade army or a peacekeeping army. And the armies of the AES have decided to unite. We are waiting for this standby force. Ati hari abo bitaga peacekeepers, abantu bazaga ngo guharanira amahoro muri Afurika, ariko abo bose nibo babizambyaga, ariko ntabwo tugomba kubemerera ko bakomeza.
aba bantu izo ngirwa demokarate cyangwa se abo bigiraga abaharanira ubwigenge bw'abaturage Understand that when thousands of Nigerians die on their hospital beds, ntabwo bari bazi ko hari abaturage benshi bo muri Nigeria bari gupfa barasiwe no mu bitaro barimo kuburira bwabo for lack of electricity or lack of medicine, kubera ko bagiye babura amashanyarazi bakabura n'imiti abandi bagapfira iwabo mu ngo zabo. it is a crime. Ni icyaha They are responsible for these sanctions. kandi abo bantu bagiye batuma abo bantu bapfa nibo bagomba gushyirwaho ibihano kubera ko nibo bagize uruhare mu rupfu rwabo, They are responsible for these deaths. nibo bagomba kwirengera izi mpfu zabaye icyo gihe. The same thing is happening in Mali and Burkina Faso. Ibyo byose byabaye muri Niger byageze aho biba noneho mu gihugu cya Mali no mu gihugu cyacu cya Burkina Faso. We have indirect sanctions because people must understand Ariko nitwe twagiye dushirirwaho ibihano kubera ko twagerageje kuvuga kandi ari bari bakwiye ibyo bihano. that when they go to take their instructions from the other side, they come and do everything to apply them. It is shameful. Biteye isoni n'ikimwaro kuba abo bantu biyita abademokarate aribo bakora ibyo byose. Some have decided not to supply electricity to our country. Ugasanga noneho ibyo bihugu ngo kubera ko twatinyutse kuvuga ngo byakasa amashanyarazi ngo ntibizigera na rimwe ngo biduha umuriro w'amashanyarazi muri iki gihugu cyacu cya Burkina Faso no mu gihugu cya Mali. It is not free. We pay. Ati ayo mashanyarazi bavuga bazatwima ntabwo bayaduhaga ku buntu, n'ubundi twayishyuraga And it contributes to their economy. kandi noneho tukabyishyura bigatuma ubukungu bwabo buzamuka. They tried to make Mali suffer. Bakoze ibishoboka byose kugira ngo bumvishe Mali ikubitwe cyangwa se ijye hasi. And of course, by ignoring all the texts, Ibintu byose Mali yabasabaga babitesha agaciro, and no longer giving electricity to Mali, nabo baravuga bati ntituzongera guha umuriro w'amashanyarazi igihugu cya Mali, hoping that the population would revolt. It bakumva ko abaturage nyine bazigaragambya. does not work. Ariko ibyo byose ntibikora. When it lasted, some were forced to make their own people pay by increasing the cost of electricity. Abaturage bagize gutya kwiga ahubwo bishakamo igisubizo, It will increase further. ahubwo birangira kubera kwishakamo igisubizo ahubwo aribwo bateye imbere. This gives us several lessons. Ibi ngibi byaduhaye amasomo nka Burkina Faso, Sense that the independence we take biduhereza ndetse n'igitekerezo koko cyo kugira ubwigenge bwa nyabwo. the sovereignty we take. We must do everything to ensure it. They have given us very good lessons. And Ibyo bintu byaduhaye amasomo meza yo kwishyura ukizana no kwigira no kwishaka we mu have bisubizo, understood very well. bituma duhagarara kigabo. Some have closed their ports, which is moreover Bamwe bagiye ibiraro babifunga contrary to all international texts. kandi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga. To a bankrupt country. Igihugu bagishyira hagati na hagati, ibyo bintu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko barabikoze. They did it. They violated the texts. Bivuga ko bagiye batesha agaciro amategeko mpuzamahanga kandi bigira ngo nibo baharanira The demokarasi. international community said nothing. No one spoke in ECOWAS. But in the ports, we do not transit our goods for free. Ariko ntabwo bari bazi ko ibyo biraro ari byo byatumaga umusaruro cyangwa se byatumaga habaho ihererekanya ry'umusaruro mu buryo bworoshye cyangwa se ku buntu. We pay. Ntabwo ibyo biraro bafunga, ntabwo twajyanaga ibikoresho bivuye muri Burkina Faso ngo tubijyane iwabo ku buntu, ahubwo twarishyuraga. Niba babifunze rero nabo ubwabo barahombaga. And those who do so are today reaping the broken parts.
And I think it is also a lesson for them that ntekereza ko uyu munsi nabo batangiye kubibonamo isomo ariko kubera ko bakumva ko batari bakwiye gushyiraho ayo mategeko their master, they must understand that forever. bagomba kubyumva ubuziraherezo. ECOWAS has never made a statement to congratulate the victory of our armies. Ati ECOWAS ntabwo yigeze na rimwe ikora statement yo gushimira ingabo zacu ku rwego zari zimaze kugeraho. It hardly condemns with the tip of its lips, and very rarely when there are massacres. Kubera ko abo bantu bari babizi ko aribo bagiye bakora itsembatsemba n'itsembabwoko mu bihugu byacu. Where is this ECOWAS of the people? In short, Ati abo bantu ba ECOWAS tubabwira ko ari economic community of West Africa states. Ati abo bantu bari we cannot list everything that has been done to our peoples. arimo avuga ngo ndagira ngo munkorere list. Where is this ECOWAS of the people? Ndagira ngo munkorere list. We cannot list everything that Ngo list everything that has been done to our people. Ati munkorere list y'ibintu byose byagiye biba ku baturage bacu. but we have decided in all conscience Ariko twarasinye. to withdraw and concentrate on our common organization. Kugira twarasinye kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho, twarasinye kugira ngo ibintu byacu bikorwe natwe ndetse twigire tuzane umuco wo kwigira. Remember that there is no fear because by Mwibuke ko nta bwoba dufite prospecting, putting ourselves to work, we have noticed one thing lately. kuko twaje kumenya iki kintu kimwe. Some have decided to ban the export of certain food products. Ati twamenye ikintu kimwe aho abantu bagiye ibihugu bimwe na bimwe byagiye bifunga ubutwererane ndetse n'ubuhahirane hagati yacu bagafunga, bakavuga bati produits zivuye muri Burkina Faso ntizagire iwacu ndetse bagafunga. Mbese bakavuga ati muri Burkina Faso nta bicuruzwa byacu bizajyayo, nta n'ibizava muri Burkina Faso bizi iwacu. Very well, they have given a deadline. Ntacyo baduhaye igihe ntarengwa cyo gukora ibi ngibi. We will ensure that at the end of this deadline, Ati turagira ngo tubabwire ngo mu mpera z'iki gihe baduhaye ntarengwa, we will ban the entry of these products. ati natwe tuzafunga ibicuruzwa byabo kugira ngo bitekuze iwacu. Ndagira ngo aka kantu gasubiza inyuma kuko karakomeye. Some have decided to ban the export of certain food products. ngo decided to ban the export of certain food products. Ngo bamwe ibihugu bimwe na bimwe ngo byafunze ubuhahirane aho batifuzaga ko hagira ibicuruzwa biva muri Burkina Faso ngo bijye mu bihugu byabo. Export. Very well, they have given a deadline. Baduha n'itariki ntarengwa yo kuba bazaba bafunze bavuga ko nta gicuruzwa na kimwe kizava muri Burkina Faso ngo kijye mu gihugu cyabo. Baduhaye umunsi ntarengwa. Ariko nanjye ndagira ngo mbamenyeshe ko mu mpera cyangwa se igihe ntarengwa nikigera baduhaye, natwe noneho tuzafunga ibyo bihugu ntihagire produit n'imwe byongera kohereza mu gihugu cyacu cya Burkina Faso. We are capable and we are very good. Ngo ibyo bintu birashoboka kandi koko turabishoboye. We have gained a lot of experience this year. Ati uyu mwaka twabonye experience n'ubunararibonye bwinshi muri uyu mwaka. And I can assure you that on the food front, Ati aragira ngo bizeze ko ibijyanye n'ibyo kurya muri Burkina Faso ati twihagije. Burkina Faso can be self-sufficient and we have brave farmers. Ati kuko niyo mpamvu twagiye dushyira imbaraga mu bahinzi. Ati kurikije ukuntu duhinga ibyo duhinga n'ibyo tweza igihugu cya Burkina Faso ku bijyanye n'ibyo kurya turihagije.
tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abahinzi bo muri Burkina Faso bahinge neza beze, ndetse by'umwihariko abahinzi bo muri Burkina Faso bagira agaciro. Ndagira ngo mbwire buri umwe wese ushidikanya kuri ibi ko uyu munsi nka Burkina Faso twamaze gufata umwanzuro ko mu myaka 3 cyangwa se imyaka 5 iri imbere tuzaba turi igihugu cya mbere cyohereza cyane koko cyangwa se kakao. Tuzaba turi igihugu cya mbere mu myaka 3 cyangwa 5 cyohereza mu mahanga kakao ku isi. We will be. Tuzabigeraho. Kubera ko tubishoboye. Tugiye gukora ibishoboka byose twubake inganda. Ntabwo tugiye kubivuga hano ibyo tugiye kuzakora n'inganda tugiye kubaka, ariko icyo nababwira ni uko tuzakora buri kimwe cyose ku buryo muri ibyo bintu tuzabigeraho rwose nk'uko twabivuze mu mwaka wa 2024. Aho twasanze ubukungu hateye agahinda, ariko icyo tubabwira ni uko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu buzamuke. Ati kuko buri kimwe cyose twakoraga cyavaga hanze y'icyo bitaga ECOWAS cyangwa se Economic Community of West African States. Ati ugasanga ibyo dukora byose byajyaga hanze y'iki bise cya ECOWAS. Ntabwo bakubwira amabanga y'ibyo bakoresha kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke, ntibakubwira buri kimwe kubera ko bifuza ko dukomeza kuba abacakara babo. Ati ndabasaba ko mukomeza kwigirira icyizere mugakora cyane ubundi mukazabigeraho. Ati kubera ko birashoboka ko natwe twabona ubwigenge bwa nyabwo, haba ku mirire ndetse n'ibindi, twubaka inganda, ibyo byose birashoboka. Ati kandi turi muri iyo nzira. Ati ntibabatera ubwoba. Ati barashaka kubabona mwapanitse. Ati mugende mukore ibintu byose muzabigeraho. Ati tugarutse gato muri Afrika muri rusange. Ati Thomas Sankara yavuze ko abacakara cyangwa se umucakara ati yavuze ko umucakara baba baramwishe mu mutwe ku buryo adashobora kugaragaza ibitamunyuze. Nubwo umucakara buri gihe ntabwo aba ashaka kwirevuruta cyangwa se kwigaragambya ngo ashobore kwikuramo ingoyi, aho kubera ko baba baramuboshye ubwonko aba yumva ko sebuja ari we uzagira igihe abishakiye akamubohora. Ariko twe tugomba kurwanya intambara yo kwibohora. Ati ndagira ngo nkubwire ko iyo umucakara abashije kwibohora,
He is fooling. ariko amenya ko buri gihe ibyo sebuja yakoraga kwari kugira ngo amubike mu mwijima ndetse amugire n'igicucu gusa. Pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais He aveugle. will remain forever blind in darkness. He will never see the light. Ntabwo twebwe tuzahora mu mwijima buri gihe, ntabwo tuzahora dufunze amaso dutegereje ko ba databuja aribo bazadukuramo iminyururu cyangwa bazatwereka urumuri. Dieu lui-même a dit, Dieu God himself said, Imana ubwayo yarabyivugiye. Dieu n'aime pas l'ignorant. God does not like the lazy. Imana ntabwo ikunda abanyantege nke cyangwa se abanebwe. God does not like the ignorant. Imana ntikunda ibigoryi cyangwa se injiji. God does not like the one who does not fight. Imana ntikunda abantu badashaka kurwana, For as they say, God helps those who help themselves. kuko Imana ubwayo yaravuze ngo Imana ifasha uwifashije. Et je ne passerai pas sous silence. And I will not pass over in silence. Ntabwo nzaceceka. Part of the slogan of the pioneers who live today among us. Osez lutter, Dare to fight, know how to win. Umuntu ushaka kurwana niwe ubona intsinzi. osez lutter dans l'AES. We dare to fight within the AES. Turashaka kurwana kandi tuzabigeraho, ntabwo badufite. The citizen vigilance that you have engaged is a message to all of Africa. Ati ubu butumwa mbahaye ntabwo ari ubwa Burkina Faso gusa, ahubwo ni ubutumwa bugenewe abaturage bose batuye umugabane wa Afurika. And Burkina Faso is in solidarity and supports all the peoples of Africa. Kuko Burkina Faso yifuje cyangwa se yahuje ingufu kugira ngo itabare ibihugu byose bya Afurika n'abaturage bose ba Afurika bari gupfa nk'abamaritiri. But we also want to say that it is time for Africa to Ariko icyo nababwira ni uko igihe kigeze nk'abanyafurika tugahagarika ibi byose, tugahagarika aba bantu bakomeje kutwica bityo. You have to fight. It will not come from heaven alone. Ati mugomba kurwana, ntabwo ibisubizo byanyu bizava mu ijuru gusa. You have to fight first, and God will help you. Ati ugomba kurwana mbere na mbere, ugomba kurwana ubundi Imana ikaza kugufasha iyo ntambara urimo kurwana. And Burkina Faso is ready to help all the peoples. Burkina Faso irahari kugira ngo ifashe abaturage bose bakora barwanira ku burenganzira bwabo. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent. Tell all these people who are fighting that Bwira abo baturage bose barimo kurwana it's time for them to ko igihe cyabo kigeze kugira ngo babwire ukuri abo bantu bigize abayobozi babo. in Burkina Faso, when it was a question for us to contribute so that the FDS were equipped, the deputies no longer have a salary today. They only have session allowances. The salaries of ministers have been reduced to the maximum. Ati niyo mpamvu twagiye dufata bariya abantu bigwijeho imitungo, abantu bishyuriye imishahara myinshi tukagenda tubigabanya tukabigira biri maximum, tukabigira imishahara tukayigira imishahara iringaniye, People contribute. no kugira ngo abaturage nabo bagire uruhare mu iterambere rya Burkina Faso. Insulting luxury for the peoples. Exiger cela de leurs dirigeants. The peoples must wake up and demand this from their leaders. Ati abaturage bagomba guhaguruka bakareba icyo bashaka ndetse bakareba n'uburyo bashobora kukigeraho. Et pour terminer, And to conclude, I launch Ati mu gusoza appeal to all the peoples of the AES through you, so that they remain united and in solidarity. unis et solidaires. ati ndasaba abaturage bose gukomeza bakunga ubumwe ndetse bakabaho batagira ubwoba. Toute souffrance a une fin. La lutte All suffering has an end. Ati ndagira ngo mbabwire ko akarengane kose kagira iherezo kandi kagiye What kurangira. we have undertaken is hard, but we must keep our heads on our shoulders, because the fatal weapon of imperialism remains manipulation through communication. l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valeurs locaux. Know how to recognize the local lackeys. Know how to recognize the drawing room slaves. Reconnaître tous ceux-là qu'on soit Know how to recognize all those who are bribed to come and sell you false information. pour vous-même. Ati muzirinde ko aba bantu bakomeza kuza babazanira information zitari zo bagamije kubayobya. Restez sereins For et yourselves, remain serene and do not divide yourselves, Ati mwumwe ntimucikamo ibice, ntimwicemo ibice. as 1,000 tricks in its bag. Ati kubera ko
bagashaka bahaki cyangwa se abakoloni bafite kanoni cyangwa se amayere arenze igihumbi mu gikapu cyabo bakoresha kugira ngo babe bayobya. Mugomba kugira ubwenge. Murakoze cyane bantu batandukanye bari mwitabiriye uyu muhango. Ati ndagira ngo mushimire cyane izi ngabo za FDS, mubashimire ndetse na VDP kubera ko bakora akazi gakomeye kugira ngo mwe mwabona ubwigenge. Murakoze cyane, murakoze kurwanya umwanzi. Murakoze, turabashimiye. Ati niyo haba urupfu ariko tuzabigeraho ibyo dushaka tukabona niyo twapfa. Reka tubashimire cyane mu minsi mwabanye natwe muri iki kiganiro. Murabona ko iri ni ijambo cyangwa se speech uyu Captain Ibrahim Traore yabwiye ibihugu by'amahanga cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, akamera nk'ubyihemewe harimo n'Ubufaransa, aho yamenye amabanga yabo bose akavuga ko nk'igihugu cya Burkina Faso kizakora ibishoboka byose kugira ngo kirwanye imperialism cyangwa se ubukoloni bwaje mu yindi sura nshya. Nitwa Prote Mbarushimana, ni Ingazi TV, mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibi byose mujye mubibona. Bye bye.